Okay, we'll move on to the Taittiriya Upanishad. And the Taittiriya Upanishad is one of the Krishna Yajurveda. It comes under the Krishna Yajurveda. It has a 3 chapter, Atyaya and Solvanga, 3 chapters. It's called as a Siksha Valli, Ananta Valli, and Bhrigu It's the same Valli is mentioned in the KathaUpanishad also. In the KathaUpanishad also, these chapters will be called as Valli. Okay, and the Shanti Mantra, which we the Sahana Bhavatu comes under this Taittiriya Upanishad, same as well as in the Katha Upanishad also. And one more Upanishad, one more Shanti Mantra, Sahana Mitra, is also mentioned in this Upanishad. Okay, Sahana Mitra is mentioned as a Shanti Mantra in the Taittiriya Upanishad. 2 Shanti Mantras for the Taittiriya Upanishad. One Sahana Bhavatu and another one Sahana Mitra. Okay. Then there are 3 chapters in this Taittiriya Upanishad. They are called as a Siksha Valli, Ananda Valli, and Bhrigu Valli. Siksha means it deals about the life science. In this Siksha Valli, it tells about the life science, how we have to live, and about the relationship of the teacher and the student, and how we have to pronounce the Vedic literatures that and all will be taught in the Siksha Valli. And in the Ananda Valli, it teaches about the human, about how we have to live, and what are the blissful states, and about the Ananda Mimamsa all described in the Ananda Valli. And last in the Bhrigu Valli, it tells about the God. Okay, it tells about the God, Atma, Brahman, and all. It tells in the Bhrigu Valli. These are the 3 chapters described in the Taittiriya Upanishad. And in the Taittiriya Upanishad, there are 31 sections are there. Altogether, in the 3 chapters, 31 sections are there. In the first chapter, Siksha Valli, there is a 12 sections. These are the sections in the which we are going to discuss. First one is a prayer, and then is a pronunciation, how we have to pronounce a Vedic Sanskrit mantras and all. Next, about the significance of the combination, how we have to meditate and all, it will be explained in this. And the teacher's prayer, and the fourfold myths and all explained in this. And the same as the teacher and the students' relationship and the advice to the students are discussed in this chapter. And the first is the Siksha Valli. It's a prayer, which said the Santi Mantra is explained in this first section. And the second section is about the pronunciation of the Vedic. They will ask the question like this: in which Upanishad the components of the Vedic chanting is explained, and how the Vedic words should be pronunciation. That is the Siksha means we have studied the Vedanga. One of the Vedanga is Siksha, that is the phonetics. And there are the 6 components. These are the Varna. Varna means alphabets, letters. What are the letters we have to use in this? That is the Sanskrit letters. Next, second is the Sarvartitam, about the strokes, that is the Atram Irakam and the frequency order solradhu. And the third is the Matra, that is a Kuril Nedil. And the Matra durations, we have to pronounce with the duration. And the next one is a Balam, that is we have to explain the things. And next is a Sama. Sama means it is a medium of mode. And last is the Santana, that is the pronunciation, the flow of words. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்லுவாங்க, இந்த சனந்தானா இந்த கும்பகர்ணன் வந்து வரம் கேட்கும் போது நித்தியத்துவம் அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா நித்திரத்துவம் கேட்டுட்டாரு, அதனாலதான் அவருக்கு தூங்கிட்டே இருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. That is a pronunciation. The 6 components of this pronunciation is very important, explained in the Siksha. Okay, that is the phonetics. And next is about the combinations, which we have to meditate. And there are the 5 things in this, that is Adi Lokam, Adi Jyotidam, Adi Vitam, Adi Prajnam, Adi Atmam. You can study in this tabular column, that is the Maha Samhita, that the great combinations. Object for the meditations, these are the 5 things to meditate, that the universe, knowledge, urgency, and the self-Atman. And the prior form and the later form is given. That is the Rupa, Purva Rupam and the Uttara Rupam. The earth and heaven is combinedly known as Akash. And the union of this both is Akash. The means of joining is with the air. You can imagine like that. The earth is down and the heaven is up, and the medium joining is air.
and then jointly their union is called as a Akash. The same thing in the Adi Jyotidam. Okay. இதுல வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து fire and sun ஓட medium வந்து means of joining is the lightning. We will be getting the water, and the teacher and people they both is அவங்களோட யூனியனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது knowledge by the means of recitation. And the next is the Adi Prajnam. Mother and father combinedly by the procreations they give the progeny, sandadi உருவாகிறது. And by the lower jaw and upper jaw, இது ரெண்டும் சேர்ந்தா by joining of this with the along the tongue ஓட help ஓட and the means of joining with the tongue we can get the speech. These are the Maha Samitas, the great combinations. These are the 5 combinations. Okay, just ஒரு look கொடுத்தா போதும், you can understand in this. And next they explain about the Brahman, who is the Brahman, and the knowledge of Brahman, and what are all the qualities of the Brahman. For attaining the knowledge of Brahman, one needs to good memory power, that is smriti, good health, and food and clothing. After that only you will be knowing the knowledge of the Brahman. This section describes the rituals for the attainment. Rituals also explained in this. These are all the same like that only, the 4-fold stick, what we have to meditate, and the qualities of the teacher and the student are explained in this chapter. These are all very descriptive. The second chapter is about the Brahmananda Valli. In this chapter there are 9 sections. In the first one நம்ம பார்த்ததுல வந்து there are 12 sections. The second வந்து Alhamdulillah ma'am, ஒரு doubt. 5 இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து வியாக்கிருதேஸ்னு இருக்கு, அப்படின்னா என்னது? செக்ஷன் 5 வியாக்கிருதேஸ். 4 Vyakritis, which symbols of the 3 subordinate divinities. Alex sir எடுக்க சொல்லட்டுமா, அத இத கேட்டு சொல்றேன் நான். ஓகே ஓகே மேம். ஓகே, அதுக்கு நம்மளோட யூஜிசி நெட் படி சிலபஸ் படி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இவ்வளவுதான் இருக்கு. அதனாலதான் அது லைட்டா ஒரு வால் டச் கொடுத்துட்டு வச்சிருக்கேன், அவ்வளவுதான். அதோட மீனிங் மட்டும் நான் அப்புறம் சார் ஸ்பெஷல் கிளாஸ் போட்டு எடுக்க சொல்றேன். Okay, next chapter 2, Brahmananda Valli. The Brahmananda Valli it explains about the human, how we are human, நம்மளோட human body ஓட nature, நம்மளோட blissful state எல்லாம் வந்து explain பண்றது தான் இந்த chapter 2. And first he describes about the invocation Brahman. In this chapter only the Shanti Mantra Sahana Bhavatu will be coming. Okay. In this chapter, he explains about the knower of the Brahmans will attain the highest knowledge. Knower of the Brahman attains the Brahman, and the Brahman is the truth. Brahma is the truth, and Brahma is the knowledge, and Brahma is the infinitude. It describes about the Brahmas. அதாவது வந்து பிரம்மா வந்து ஒரு நோய எங்கிருந்து வந்தோமோ அங்கேயே நம்ம போய் சேருவோம். தட் இஸ் இதுதான் வந்து இந்த மெயின் கான்செப்ட், இந்த உபநிஷத்தோட கான்செப்ட். Next about the Panchakoshas, it describes about the Panchakoshas. Questions in the மாதிரி வரும். Panchakoshas is explained in which Upanishad கேட்டா இந்த உபநிஷத்தை எழுதலாம் நீங்க. Panchakoshas means koshas, you have already known about this, the sheets, the 5 sheets of the body. This is the Panchakoshas. Anandamaya Kosha, Vijnanamaya Kosha, Manomaya Kosha, Pranamaya Kosha, Annamaya Kosha. We have to start from the Annamaya Kosha. Annamaya Kosha na 3. This is the gross body, which is made up of the 5 elements. It's Annamaya Kosha. Here the Anna means food.
in this Upanishad, food is considered as a Brahman. Food da God and சொல்றாங்க இந்த Upanishad பொறுத்த வரைக்கும். அது later நம்ம next வழியில பார்ப்போம். Next அன்னம் வந்து the food we eat, the digest, we have came from the food, we are born from the food. Okay, and we are living with the food, and we are going to back to the food itself. So this is the Annamaya Kosha about the Sula Sariram, gross body. Okay. Next kosha is a Pranamaya Kosha. Pranamaya Kosha na vital energy. There is a vital hair that pervading to our body. The vital body on the ulla irukadala Pranamaya Kosha. There is a Panchapranas in our body: Prana, Apana, Vyana, Utana, and Samana. The 5 pranas with the 5 organs of actions together, they are called the Pranamaya Kosha. Next is the Manomaya Kosha. Manomaya Kosha is the mind and sense organs. They both are combinedly known as the Manomaya Kosha. This is also a subtle body, that is a subtle gross body means Annamaya Kosha, and other next 3 things are subtle. These are the subtle. This mind when the consider of emotions like anger, love, jealous, இதெல்லாம் combined சொல்றதுதான் நம்மளோட Manomaya Kosha. And the mind sense organs are combinedly known as Manomaya. Next is the Vinjanamaya. Vinjanamaya Kosha na intellect. நம்மளோட 5 sense organs ஓட intellect சேர்ந்து சொல்லும்போது நம்மளோட Vinjanamaya Kosha. இந்த Vinjanamaya Koshaல வந்து நம்மளோட intellect வச்சு நம்ம வந்து நம்மளோட மத்த கோஷாஸ வந்து நம்ம இயக்கிட்டு போணும். At last, there is a Anandamaya Kosha. Anandamaya Kosha on the casual body, that subtle and the most pervasive of the 5 sheets. It's a blissful state. Okay, it is bliss of the self. And the Anandamaya Kosha la pona pragda, namloda pure self na inna, namloda inner consciousness. We are going to turn our inner consciousness is explained in the Anandamaya Kosha. நம்ம சரீரம் பண்ணும்போது 3 types of body ன்னு சொல்லுவாங்க: gross body, subtle body, and casual body. Annamaya Kosha is a gross body, and the subtle body means that is a Pranamaya Kosha, Manomaya Kosha, Vinjanamaya Kosha. These 3 subtle body, and the Anandamaya Kosha is a casual body. Okay, Karana Sariram. There are 3 types of body. Now the comparison, they are in this Upanishad, they are compared the Pancha Koshas with the parts of the bird. Okay. Parts of the bird means it has a head, right wing, left wing, body, and the base. Okay. In Annamaya Kosha, first head is the indeed. On the right side is the right arm, left arm, and the body is the trunk, and the base is the navel. Indeed means the truth. Okay. In the Pranamaya Koshala, next, in comparison with the parts of the body, Prana is the head of the Pranamaya Kosha. In each body ku வந்து நம்ம ஒரு parts இருக்கு. நம்ம அந்த கோஷா சொல்றோம். அந்த கோஷாவோட parts தான் were explained in this. Annamaya Kosha, we are very familiar with this. And the Pranamaya Koshala, we have to study. The head is the Prana, and the right side is the Vyana, left wing is Apana, and the body is the space, and base is the earth. இந்த மனோமய கோஷா மத்த 2 பிராணா தான வரணும், அது வரல, ஸ்பேஸ் தான் வருமா. அதாவது பிராணமய கோஷாவோட பேஸ் வந்து எர்த் தான், அதோட டெயில், அதோட பாடி வந்து ஸ்பேஸா தான் நம்ம சொல்றோம். அந்த கோஷாஸோட இதுதான் நம்ம சொல்றோம். அதோட பார்ட்ஸா வந்து பேர்டா கம்பேர் பண்ணி இந்த உபநிஷத்துல அவங்க இதை போட்டிருக்காங்க, அவ்வளவுதான். நெக்ஸ்ட் வந்து மனோமய கோஷா. மனோமய கோஷாவோட ஹெட்டா வந்து யஜுர்வேதா, ரைட் விங் ரிக்வேதா, லெஃப்ட் விங் சாமவேதா. பாடி வந்து ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இறையோட கட்டளை, இறை ஆணைன்னு சொல்லுவாங்க. அது பேஸ் வந்து அதர்வ வேதா. அந்த விஞ்ஞானமய கோஷால ஹெட் வந்து ஸ்ரதா. ஸ்ரதா மீன்ஸ் ஃபெய்த். அந்த ரைட் விங் இஸ் ரிதம். ரிதம்னா வந்து நம்மளோட பிரபஞ்ச இயக்கத்தின் ஒழுங்குமுறை. எப்படி நம்ம பிளானட்ஸ் எல்லாம் இப்படிதான் இருக்கணும், அப்படி ஒன்னோட ஒண்ணு கிளாஷ் ஆகக்கூடாதுன்னு ஒரு நியதி இருக்குதோ, ஒரு ரூல் இருக்கோ, அந்த பிளானட்ஸ் அந்த நம்மளோட அந்த யூனிவர்ஸோட ரூல்ஸ் இருக்கோ, அதுதான் ரிதம் சொல்றாங்க. நெக்ஸ்ட் லெஃப்ட் விங் இஸ் சத்யா, body is yoga, base is a mahat. We have to just memorize it. There's no other go, because they are mentioned in the Upanishad. Upanishadல இதுதான் வந்து இந்த பார்ட்ஸ்
இதுதான் இந்த ரைட் விங் லெஃப்ட் விங் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் ஆனந்தமய கோஷால ஹெட் வந்து பிரியா. பிரியானா பிரியம், தட் இஸ் இன்பம்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுதான் இன்பம். ஆனந்தமய கோஷால ஹெட்னா இன்பம். ரைட் விங் மோதானா மகிழ்ச்சி. நம்ம தமிழ்ல எல்லாமே சிமிலர் வேர்ட்ஸ் தான் பாக்குறோம், ஆனா வந்து இதுல கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கும். பிரமோதானா சந்தோஷம். பிளிஸ்னா ஆனந்தம். அது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஒரே அர்த்தம் தான், ஆனா அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அதுல. பிரியம்னா இன்பம், மோடானா மகிழ்ச்சி, பிரமோதானா சந்தோஷம், பிளிஸ்னா ஆனந்தம். அட் லாஸ்ட் சோல். அட் த பேஸ் வந்து ஆனந்தமயா. நம்மளோட ரீச் வந்து எங்க இருக்கணும்னா இங்க இருந்து அந்த இண்டீட்ல இருந்து சோலுக்கு தான் நம்மளோட ரீச் இருக்கணும். அதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. The comparison of Panchakosha. At last we have to reach the blissful state. அது next நீங்க படிக்கும் போது உங்களுக்கு இந்த கம்பாரிசன் புரியும் உங்களுக்கு. Okay, comparison of Panchakosha with the birds, parts of the birds. இதுல questions வரலாம். Left wing வந்து Pranamaya, which is compared அப்படின்னு கேட்கும் போது we have to write Apana. அந்த மாதிரி questions randomly கேட்பாங்க. Next is the important topic, Ananda Mimamsa. Ananda Mimamsa அப்படின்னும் போது it is one of the measurement. நம்மளோட சென்டிமீட்டர் மில்லிமீட்டர் நம்ம எப்படி மெஷர் பண்றோமோ அந்த மாதிரி measure the blissful state. Blissful. For the first measurement க்கு first smallest unit அவங்க எது எடுக்கிறாங்கன்னா they have taken a one human bliss. அதாவது a young man with a noble young man with the best of rulers, firm body, strong, possessive of the whole world, full of wealth இருக்கிற ஒன், அதாவது எல்லா சந்தோஷங்களையும் எல்லாமே பெற்ற ஒரு நல்ல ஒரு யங் மனுஷன், அவனோட பிளிஸ் தான் வச்சு கம்பேர் பண்றாங்க. இது வந்து நம்மளோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் டேபிள் மாதிரிதான் இருக்கும். எப்படி வந்து நம்மளோட பிரம்மனோட பிளிஸ் அளவு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது. ஃபர்ஸ்ட் 100 ஹியூமன் பிளிஸ் சேர்ந்ததுதான் ஒன் பிளிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கந்தர்வாஸ். இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுல் பிளெஜ்டா இருக்கிற ஒரு ஒன் மேனோட பிளிஸ் 100 மேன்ஸ் ஹியூமன் பிளிஸ் சேர்த்தாதான் ஒன் பிளிஸ் ஆஃப் ஹியூமன் கந்தர்வாஸ். அதே மாதிரி ஒன்னொன்னா வருது. 100 கந்தர்வா பிளிஸ் தான் வந்து ஒன் செலஸ்டியல் கந்தர்வாஸ். 100 celestial கந்தர்வாஸ் தான் ஒன் லாங் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் பித்ரு. பித்ருனா நம்மளோட முன்னோர்களோட லாங் லைஃப் ஸ்பேன், அதுதான் கம்பேர் பண்றாங்க. 100 பித்ரு பிளிஸ் வந்து ஒரு தேவ பிளிஸோட கம்பேர் பண்றாங்க. அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டே வரும்போது லாஸ்டா 100 பிரஜாபதி பிளிஸ் தான் வந்து ஒரு பிரம்மன் பிளிஸ் அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. இது என்ன கான்செப்ட்னா, இந்த ஆனந்த மம்சாவோட when we take நம்மளோட கான்சியஸ்னஸ் அவுட்டர் வேர்டா கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நம்மளோட ஜாய்னஸ் எல்லாம் வந்து கம்மி ஆகுது. அதே இன்வர்டா பண்ணும்போது நம்மளோட கான்சியஸ் நோக்கி போகும்போது அந்த பிளிஸ்ஃபுல் வந்து இந்த மாதிரி பிரம்மன் பிளிஸ்க்கு நிகரா வரும். shall I explain in Tamil? Are you okay, Madhuri? Ma'am, explain in English, ma'am. Okay. அதாவது என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, when we reduced what to say, நம்மளோட எதிர்பார்ப்புகள் ஆசைகள் இதெல்லாம் ரெடியூஸ் பண்ண நம்மளுக்கு வந்து அந்த சந்தோஷம் வந்து அதிகரிக்கும்ன்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து they are telling that the when conscious is the outward consciously நம்ம வந்து அந்த அவுட்டர் வேர்ல்ட்ல வந்து நம்ம when we enjoyed this will be a limited only. Okay, that's why the human bliss is compared to the Brahman bliss. Human bliss is only limited stage, but when we go inward, when we move on to our Atma, when we move on to our soul, it will be a multiplied and it will reach to the Brahman bliss. For example, நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, சின்ன வயசுல நம்மளோட பேரண்ட்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தா அதுல இருக்கிற சந்தோஷம், அதுல இருக்கிற இதுவே வேறதான். அதே இப்போ வந்து நம்ம எவ்வளவுதான் நம்மளோட பேரண்ட்ஸே திரும்ப எடுத்து கொடுத்தா கூட அதுல அந்த சந்தோஷம் வர்றது கிடையாது. ஏன்னா நம்மளோட ஆசைகள் வந்து அதிகரிச்சுட்டே போகுது. சோ நம்மளோட ஆசைகளை குறைக்கணும். அதே மாதிரி நம்மளோட சர்ச்சிங், we have to search our ஆத்மா. நம்மளோட ஆத்மாவை நோக்கி நம்மளோட பயணம் போகும்போதுதான் அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம அனுபவிக்க முடியும்னு சொல்றாங்க. நம்மளோட லைஃப்ல வந்து வெளிநோக்கி வரும்போது அந்த ஆனந்தம் வந்து ஒரு லிமிட்டட் தான். if we are eating one mango means we'll be getting some amount of joy. The same thing will be after eating the 100 mangoes also we'll be getting. But when we get this and the Atma blessing, அந்த ஆத்மாவோட பிளிஸ் நம்ம கிடைக்கும் போது, பிரம்மனோட பிளிஸ் கிடைக்கும் போது it will multiplies and multiplies. It go on multiplying the ஆத்மா
bliss. That is the Ananda Vamsa. ஓகே, புரியுதுங்களா? நம்மளோட பிளஸ் வந்து உள்நோக்கி போகும்போது அது மல்டிப்ளை ஆகும். இன்வர்ட்ல வெளிப்புறமா இருக்கிறத வந்து நம்ம வந்து பெருசு நினைச்சிட்டு இப்ப நம்ம அப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இட் இஸ் நாட் லைக் தட். அது வந்து we have to convert this according to inward consciousness. It is explained. This is the Ananda Vamsa according to this Upanishad. The third chapter is Bhrigu Valli. Bhrigu means here is a man called Bhrigu and his father is Varuni. The conversation between the Bhrigu and Varuni is explained in this. The concept of Bhrigu, conversation between the Bhrigu and his Varuni father, that's why it is called as a Bhrigu Valli. Okay. The father, the Varuna Muni preached his son Bhrigu about the Atma Brahman. He asked the question that who is the God, how I can identify him. So he explained, he gave some explanations about the God and asked him to meditate. He's going on meditate by step. Okay. By step, after a certain period only, he came to know about the Brahman. That's why they are telling to meditate slowly by step to reach the Brahman, to know the Brahman. This is explained in the Bhrigu Valli. The story of Bhrigu, and this is the Bharkavi Varuni Vidya. In each Upanishad there is so many Vidya. Vidya means techniques. Techniques are explained. In this particular Upanishad, there is Bharkavi Varuni Vidya. Highlight this. This is important. Bharkavi Varuni Vidya is explained. That is to meditate by step. The first, it has the 10 sections. In the 10 section, the first 6 sections, they have mentioned about the Bharkavi Varuni Vidya, how to meditate. Varuni teached his son Bhrigu how to meditate and how to reach the Brahman. To him they say the food is a vital breath. After saying that the food is a God, then vital breath, prana is also a God. Your eye, your ear, your mind, your speech is a God. To him he said, that is from which we are born, that by which we are living, after that which we are going to enter and merge in the, we are living with the food, at last we are going to reach to the food. Which we are came is a God, and which we are leaving with the support is a God, and which we are going to reach at last is it is state about the food and the vital breath, the eye, ear, mind, and speech in this that is the Varuni Vidya. This Upanishad means Upanishad. And this is not Nityat. We should not curse the food in front of the plate. We should not curse the food. We should not condemn the food. Okay. And Annam na Paritya. Never food. Anything to eat or at least water also to drink. That's a concept explained in this Upanishad. Okay, this is about the Taittiriya Upanishad. The important points are the these are the important points which I highlighted. This is the Krishna Yajurveda, the 3 chapters and the 33 sections. These are the important chapters. Ishavasyopanishad and the politics. The highlight panadalla padikano. These are all the importance. Okay. Bhrigu Vallila, life is a matter. Food is a God. Ultimately, he is telling about the God and life is a Brahman. That and all. Okay, next we'll move on to next Upanishad. Chandogya Upanishad. Chandogya is the second largest Mukhya Upanishad. It comes under which Veda? Chandogya Upanishad? Samaveda.
Samaveta. Very good. The 8 Prapatakas chapters, 8 chapters. In each chapters there is many volumes are there. And largest Upanishad, no? That's why there is have only limited topics for on UGCNET. In relationship Total of the verses எவ்வளவு ma'am? Total number of verses. இதுலயா இதுல நான் பார்த்துட்டு எடுத்து தட்டாங்களா? In this chapter, we are going to see about the meditation on that is Ukita. Next is the nature of the Atman and the relationship between the Atman and Brahman. And the famous Mahavakya Tattvamasi. So that Doha is repeated 9 times by the Utkala to his son Shvetaketu. We'll see in the later. This is the Tattvamasi is the Mahavakya and the number is 6.8.7. And the Om is the Ukita meditation, which they explained in this. The Chandogya Upanishad begins the prescription, let a man meditate on Om, which is the Ukita. Ukita, the chapter, Chandogya Upanishad, main concept. And the Om chanting and how we have to chant that and all. And the essence of all the beings is the earth, and the essence of the earth is water, and the essence of water is the plants, and the essence of plant is person. These are all explained in this Ukita. The meditation. Please repeat, ma'am. நம்மளோட சிலபஸ் அவ்வளவுதான்மா. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இது பார்த்தல important 2 important topics are explained in this UGCNET. Okay, first one is Ukita, Om chanting. Okay, and the second is Shantilya Vidya. This is the second topic for the UGC syllabus. It is explained in the 14th Kanda of 3rd Prabhakata. It is a famous basic principles of Vedanta philosophy. The Shantilya Vidya explanation is the meaning is a Sarvam Kal இந்த காந்தான் இருக்கு இல்லையா, சோ டஸ் இட் டினோட் வந்து சாப்டர் சொல்லுதா? காந்தானா சாப்டரா? இல்ல, பிரபாகாதா தான் சாப்டர். காந்தானா அது உள்ள இருக்க செக்ஷன்ஸ். சாப்டருக்கு உள்ள இருக்கிறதா இல்ல சாப்டருக்கு அதுக்கு மேலயா? சாப்டருக்குள்ள இருக்கிறது. there are 3 chapters. சாப்டர்ஸ்க்குள்ள நிறைய செக்ஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த செக்ஷன்ஸ் தான் காந்தான்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே ஓகே, தேங்க் யூ. சாண்டில்யா வித்யா வந்து எக்ஸ்பிளைன் இன் விச் சாப்டர் கிட்ட 14th காந்தா, விச் காந்தா அப்படின்னு கேட்பாங்க. விச் செக்ஷன் கிட்ட 14th. விச் சாப்டர் ஆர் பிரபாதகான்னு கேட்டாங்கன்னா 3rd பிரபாதகா. Okay, you have to highlight this. Shantilya Vidya, 14th Kanda and 3rd Prapadaka. Okay, its meaning is the Sarvam Kalvidam Brahma. That is all this is Brahman. அப்படின்னு சொல்றதா all, so everything in the world is Brahman. It is explained in this. In this particular Upanishad, Brahma is called as a Taichalan. This is also important word for your exams. Taichilyan. How Brahman is called in Chandogya Upanishad, Taijalan. Otherwise, they'll ask who is Tajilian, or in which Upanishad they may ask like this. Okay, highlight this. That is, everything in the universe exists is because of the Brahman, and all are Brahman. That is Taichilyan. It is also explained about the man
about the thing. Shaindilya Vidya, the self which resides in the heart is said to be the self. That is your Atman, your Brahman. He is telling about the Brahman. The self which resides in the heart is called as a Brahman. He is smaller than a mustard seed and bigger than a earth and heaven. Like that. This is the Shaindilya Vidya. Okay. These are the two topics we have. That is the Ukita, own chanting, and next one is the Shaindilya Vidya. Okay, these are the small. There are three stories here. There. First story is about the Satyakama. Satyakama is a son of Jabala. His mother name is Jabala. This is the story about mentioned in this Upanishad. One day after reaching after 13 or 14 years, all the people on the time they have to go to the Gurukulam, no, to the forest. They have to go to them and they have to get the knowledge from the Guru. For that reason, he asked his mother Jabala to know about the lineage. Lineage means about the Kotra, in which Kotra he belongs to. He asked his mother, but his mother told, but I am, during your birth, I am so young, I do not know who is your father. I have crossed many places and I am not known about your Kotra. At last, he went to the Gautama Guru and he requested to accept him as a student, Sishya. But after Gautama asked him about the lineage, he said, what our mother said. Okay. By saying this, Gautama is very much satisfied because he had told the truth to him. So he told him that non-Brahmin would not have said this, and I accept him as a people. He said that you have said the truth, so you should be a Brahmin. That birth is not in this story. They are telling the birth is not important. The birth will not decide the Kotra. Only their characters and their actions will be deciding their Kotras. It is a main concept is explained in this Satyakama story. And the episode is notable that the Brahminhood is not so much about the one birth or one's character. Satya, truthfulness is a mark of the student. This is another one important, which is a mark of the student. The students should have in the truthfulness. These are the two concepts explained in the story of Satyakama. Okay, Satyakama, Jabala. Jabala is his mother, and Gautama is the Guru. The next story